Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. 10th Standard Social Science Timeline 5 marks Day 2 Part 2 in the video number பார்க்க போறோம். So before that, please do not skip this video. You will be able to know what are all the timeline data is there available that is incorporated in this video. So please make sure do see all the content it is there that will benefit for your public examination. Let us go to the video now. முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. I always say that முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. So unless you have a முயற்சி and பயிற்சி, you will not be able to get வெற்றி, my dear children. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best exam of your life, my dear children. Your journey towards your dream has just begun. You are going to write a public examination, so your journey is started. Day 2 part 2. So what is there in that one? The timeline is the one that you have to see this one. So timeline, they are giving 5 marks. 5 மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க 5 marks. So 11 o'clock ல இருந்து 1 o'clock வரைக்கும் இந்த plan. So just go through it. And this is what it is. Important events of Indian national movement in 1900 to 1947. So 1905 ல பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் ஸ்வதேஷி மூவ்மெண்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ 1906 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்வதேஷ் ஸ்ட்ரீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி வாஸ் ஸ்டார்டட். ஸோ 1916 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம் ரூல் லீக் இருந்திருக்கு. தென் 17 வந்து சம்பனா சத்தியாகிரகா இருக்குது. 1918 கேதா சத்தியாகிரகா. 1919 வந்து ரவுலத் ஆக்ட் ஜாலியன் வாலாபா மசக்கர் இருக்குது. தென் 1920 வந்து கிலாஃபட் மூவ்மெண்ட் அண்ட் நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட். So 1922 Chaura Chauri incident and 1923 the formation of Swaraj Party. Then goes to 1927 the appointment of Simon Commission and 1928 is Motilal Nehru report. 1929 பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்ததுன்னா லாகூர் காங்கிரஸ் செஷன். 1930 வந்து சால்ட் சத்தியாகிரகா and first round table conference. So 1931 பாத்தீங்கன்னா காந்தி இருவன் பேக்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்ல நடந்திருக்கு. ஸோ 1932 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனல் அவார்டு பூனா பேக்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ். 1935 த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ 1937 காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரி இன் ப்ராவின்சஸ். 1940 இஸ் ஆகஸ்ட் ஆஃபர் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா and 1942 is கிரிப்ஸ் mission and quit India movement. 1945 is Bayful plan and Simla conference and 1946 is Royal Indian Navy revolt cabinet mission interim government and 1947 is Mountbatten plan and India got independence, my dear children. So with this you might have heard about the important events of Indian national movement, that is 1900 minus 1947. ஸோ இவை அனைத்தும் மிகவும் முக்கியமாக நடைபெற்ற இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல நடந்தது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஹேப்பன்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி 1900 டு என்னது 1950 நடந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன நடந்ததுன்றதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா formation of Union of South Africa 1910 then 1915 வந்து first Balkan War and then outbreak of World War 1914 1917 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Russian Revolution. 1918 வந்து end of World War I and 1919 Paris Peace Conference Treaty of Versailles and 1920 establishment of League of Nations and 1922 is Mussolini's march on Rome and then 1927 is formation of Vietnam Nationalist Party and 1929 is the Great Depression Lateran Treaty and 1933 is Hitler become the Chancellor of Germany. 1934 is Long March. So 1935 Mussolini invaded Ethiopia. 1939 is outbreak of World War II. 1940 is Battle of Britain. 1941 is Pearl Harbor incident
and 1942 is Battle of Stalingrad, and 1945 is end of World War II and formation of UNO. I once again repeat, this important event is for Indian national movement is there in the previous one, and the next one is in world history. இந்த ரெண்டும் மட்டும் நீங்க படிச்சாலே டைம் லைன்ல நீங்க 5 மதிப்பெண் எடுப்பதற்கான 100% வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ இதை நீங்க திரும்ப திரும்ப நீங்க எழுதி பாருங்க. இந்த இயரை வச்சு நீங்க எழுதி பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் தட் 5 required 5 marks, my dear children. I once again repeat, important event of national Indian national movement இருக்கு. இது நல்லா கவனிங்க. இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்னு இருக்கு. இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் 1900 to 1947. The next one is important event of world history. So அதுதான் நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது. So with that, well, let us go to the next one. That is the question number 41, timeline important questions. That is 4 aspects இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுறேன். 1920 பார்த்தீங்கன்னா 240 வரைக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. தென் 1910 to 1940 and 1930 to 1950 and 1931 1910லேருந்து 1930 வரைக்கும் ஒரு கேள்வி. ஸோ இது மொத்தம் 3 சாப்டர்ஸ் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ let us go to the another timeline. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 important events உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1920 and 1940. ஸோ அதில் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட். ஸோ நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்னா என்னென்ன இருக்குன்றது let us see this one. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1920 நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் நடந்திருக்கு. தென் சௌரி சௌரா இட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இன் வென் 1922 அண்ட் தென் 1930 ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் 1930 நடந்திருக்கு. தென் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1935 நடந்திருக்கு. தென் இண்டிவிஜுவல் சத்யாகிரகா, ஸோ இது வந்து 1940 நடந்தது. ஸோ வித் தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு நோ தட் வாட் இஸ் ஹேப்பன்ட் இன் த பீரியட் ஆஃப் 1920 அண்ட் 1940 உங்களுக்கு இது கிடைச்சிருக்குன்றது தெரியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் கோ டு த செகண்ட் ஒன். Draw a Tamil timeline for any 5 important events between 1910 to 1940. ஸோ சேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1920 நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் இருக்கு, சௌரி சௌரா, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் சத்யாகிரகா. Next, draw the line for important events between 1930 and 1950. ஸோ 1930 பார்த்தீங்கன்னா சிவில் டிசோபீடியன்ட் மூவ்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு, பூனா பேக்ட் ஒன்று இருக்கு, தென் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஒன்று இருக்கு, தென் குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு, தென் கோஸ் டு இந்தியா காட் ஃப்ரீடம்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இது வந்து பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ நல்லா கவனிங்க. இன் 1930 யூ வில் கெட் சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கு, பூனா பேக்ட் 1932, the government of India act 1935 and quit India movement is 1942 and again 1947 as India got freedom. So I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the fourth one. So home rule movement. Home rule movement என்றது 1910லேருந்து 1932 வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க. So that is in April 2023. So the 1910ல இருக்கிறது வந்து 1916ல இருக்கிற ஹோம் ரூல் மூவ்மெண்ட்டை நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம். தென் கோஸ் டு நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் எடுத்து எழுதுகிறோம். தென் சௌரி சௌரா எழுதுகிறோம், சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் பற்றி எழுதுகிறோம், பூனா பேக்ட் இருக்கு எழுதுகிறோம். ஸோ மொத்தம் 5. ஸோ ஹோம் ரூல் மூவ்மெண்ட், நான் கோஆப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட் அண்ட் சௌரி சௌரா மூவ்மெண்ட் அண்ட் சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூவ்மெண்ட் அண்ட் பூனா பேக்ட். ஸோ டோட்டல் புட் டுகெதர் இஸ் யூ வில் கெட் 5. ஸோ வித் தட் ஐ ஹோப் இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Trinaala Maths YouTube channel and forward to your friends also about this channel. I once again repeat you, this is a channel which we are going to provide all the exam updates, and the one which is for social science is currently it is going on like a piece and piece. That is each and every question we are split into those things and for your benefit to get more marks, my dear children. You can very well search in our YouTube channel. You will be getting all in-depth analysis of all the data which is required for a public examination. So with this, I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Trinaala Maths YouTube channel and forward to your friends also about this channel. I wish you all success in your examination. Subscribe to Trinaala Maths for more exam updates. Thank you so much. Bye. See you.